Ja, haben Sie den Text verstanden? Haben Sie den Dialog oder haben Sie das Telefongespräch verstanden? Können wir versuchen, diese Aufgabe zu lösen? What is lösen? To solve, ja? Können wir versuchen, die Aufgabe zu lösen? Nummer 1. Zu welchem Konzert möchte Annalena gehen? Tim Bensko, ja? Ja. Zu welchem Konzert möchte Annalena gehen? Was für Karten möchte sie kaufen? Stehplätze. Stehplatz oder Sitzplatz? Stehplatz. Stehplatz, ja, Stehplätze. Was kosten die Stehplätze? 22. Did you get that? Did you get how much, what are the costs of the different? Ja? Ja, Vibhu. Was kosten die Stehplätze? Die Stehplätze kostet 36 Euro. 36 Euro. Und dann wie viel bezahlt Annalena für eine Karte? Ja, das ist für Sie. Wie viel bezahlt Annalena für eine Karte? Wie viel bezahlt Annalena für eine Karte? Same answer. Oh, 36. 36 Euro. Ja. Wie bezahlt sie die Karten? Mit Kreditkarte. Mit Kreditkarte? Das glaube ich nicht. Okay. Was it Überweisung? Gut, dann brauche ich bitte noch, sobald wir das überweisen das Geld. Die Tickets, sobald das Geld auf 77 Euro. Wie möchten Sie bezahlen? Wie kann ich denn bezahlen? Nur mit Wie möchten Sie bezahlen? Wie kann ich denn bezahlen? Wie kann ich bezahlen? Kreditkarte? Sie können das Geld überweisen. Sie können das Geld überweisen. Überweisen? Das Geld von Konto zu Konto überweisen. Transfer, to transfer money. Geldüberweisung, Geld überweisen. Dann bekommen Sie die Tickets, sobald das Geld auf unserem Konto ist. Dann bekommen Sie die Tickets, sobald das Geld auf unserem Konto ist. Sobald? Bald? Soon. Sobald? As soon as. Sobald. Also, dann bekommen Sie die Tickets, sobald das Geld auf unserem Konto ist. Ist klar? Can you follow the sentence or do I need to write it down? Maybe I should write it down. Dann bekommen Sie die Tickets, sobald das Geld auf unserem Konto ist. This is also a subordinate clause with sobald. Yeah? Dann bekommen Sie die Tickets, sobald das Geld auf unserem Konto ist. As soon as the money is on our account or in our account, auf unserem Konto ist. Geld überweisen. Do you transfer hard money, hard cash? What do you do? What do you do with hard cash? You spend it. Okay, so what all are the actions that you do at a bank? Check, deposit, what is it? First thing, why do you go to a bank first? To get money, to withdraw, auf der Bank, auf oder bei der Bank Geld abheben oder einzahlen. Abheben, einzahlen. Abheben, zahlen is to pay. Einzahlen, to deposit, to pay in, to deposit. Einzahlen. Heben, heben is to lift. So abheben is to withdraw money from an account. Abheben. Please don't lift money from a bank. Geld abheben oder einzahlen. Und das ist Bargeld, ja? Bargeld. Bargeld? Cash. Ja, Bargeld. Cash. Abheben, einzahlen.
einen Scheck oder eine schönes deutsches Wort, eine Auszahlungsanordnung. Ich habe Geld, ich habe Bargeld, ich gehe zur Bank und ich zahle das Geld ein auf mein Konto. Ich zahle das Geld ein. Oder ich möchte Geld abheben, ich gehe zur Bank, ich fülle ein Formular aus, ich gebe das Formular der Beamtin und die Bank zahlt das Geld aus. Auszahlen, einzahlen, auszahlen. So what you do, deposit the money, is einzahlen, and what the bank does, give out the money to you, auszahlen. Okay. So Auszahlungsanordnung. What could that be? Einen Scheck oder eine Auszahlungsanordnung einlösen. Einlösen. Einen Scheck einlösen. Ich möchte einen Scheck einlösen. Ich habe einen Scheck von meinem, to encash a check, to liquidate a check, in the sense to encash a check. Einlösen. Okay. So what would an Auszahlungsanordnung be? That is also something you could do in a payment order. A payment order. I mean, sometimes you don't get a check. Sometimes you just get a piece of paper from your employer which says kindly pay so and so or so and so this amount, and it's addressed to the bank, and you present it to the bank, and the bank gives you. Okay. Einen Scheck einlösen oder eine Auszahlungsanordnung einlösen. What else can you do at the bank? To rob a bank, but that we will not learn. Okay. No, let's not take loans. Loans are called Darlehen, but let's not take loans. Those, once you start corresponding in German, no, on your email, you will get lots of spam offering you loans in German. You can learn all the vocabulary you want from those spam mails. Okay. Yeah, the primary things are ein Scheck einlösen oder eine Auszahlungsanordnung einlösen oder Geld abheben oder Geld einzahlen auf einer Bank. So, the point is that if it is to do with cash, then it is always einzahlen and auszahlen. You can't überweisen cash. So, Überweisung is always a wire transfer, a money transfer. Nowadays it's all online. I mean, since it is all internet-based transfer. Yeah. So, wie bezahlt sie die Karte? Annalena? Wie bezahlt sie die Karte? Überweisung, yeah? Per Überweisung. Okay. Anybody got what is the Sitzplätze cost? Yeah, so 36 euros is just to stand in that arena and listen to I don't know what, but Tim Bensko, yeah. And how much is the Sitzplatz? There are three categories of Sitzplätze. 42, 42, 44 und 49, 50. 42, 44 and 49, 50 are the three categories of seats, chairs available. Ja, dann machen wir 5a. 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 Sehen Sie die Bilder an. 5a, sehen Sie die Bilder an. Was ist hier los? Sprechen Sie über die Situationen. Welches Bild passt zu welchen Aussagen? Ordnen Sie zu. By the way, Vibhu, that question of ordnen Sie zu yesterday, the sequence NAD and NDA, yeah. So, if you go to your textbook 1, Kursbuch 1, page 100, I was teaching German 1 today in the morning, so I found one instruction there. The order remains NDA in that question. Okay, so ordnen Sie den Bildern die Texte zu, or something like that. Okay, so yeah, both will have to be admissible in this case. Okay.
Ja, sehen Sie die Bilder an. Was ist hier los? Sprechen Sie über die Situationen. Ja, was ist die Situation hier? Was ist die Situation? Like security check in the first two pictures and then Wo ist das? like the concert. Beim Konzert. Beim Bei dem Konzert. Konzert. Und das ist die. What is security? Sicher is certain or safe in the sense of secure. Okay. Die Sicherheit, mostly no plural. Security, certainty, security, Sicherheit, security. Die Sicherheitskontrolle. No. Security check. Die Sicherheitskontrolle is, yeah. In the same way that we use the word check in English in the sense of passport check, visa check, security check, that particular version of check in German, the German language uses the word Kontrolle, Passkontrolle, Sicherheitskontrolle, Ticketkontrolle, Board Pass Kontrolle, boarding pass or whatever. So Sicherheitskontrolle is security check. Ja, das ist bei der Sicherheitskontrolle bei einem Konzert. Welches Bild passt zu welchen Aussagen? Jemand hat die Flasche kaputt gemacht. Bild 4. Eine Flasche ist kaputt. Flasche? Bottle. Ja. Jemand hat die Flasche kaputt gemacht. Ist Bild 4. Flaschen, Schirme und so weiter. Die Leute müssen alles am Eingang abgeben. Ja? Ja. Bitte lesen Sie den Satz und dann sagen Sie auch Bildnummer. Ja. B. Flasche, ja. Flaschen, Schirme. Die Leute müssen alles am Eingang abgeben. Bild 1. Bild 1. Ja, weiter. Sehe niemand. Niemand will am Eingang warten. Niemand will am Eingang warten. Do you understand the sentence? Which are the words that you don't understand? Niemand. Niemand? Nobody. Will. Will? Wants to. What? Wants to what? Warten. Wait where? At the Eingang. Eingehen? At the entrance. Eingang. Der Eingang und der Ausgang, ja, is entrance and exit. Der Eingang und der Ausgang. So niemand will am Eingang warten. 3. Bild 3. 3? Nein. 2. Noch einmal Bild 1. Once again it's Bild 1. Nobody wants to wait at the... Yeah, can you please read it again? Niemand will am Eingang warten. Bild 1. Bild 1, ja. Der Controller sucht etwas in Anna-Lenas Rucksack. 2. Bild 2. Der Kontrolleur. Der Controller. Kontrolleur. Controller.
Der Controller sucht etwas in Annalenas Rucksack. Bild 2. Ja. Weiter. Hier und da tanzt jemand. Higher. Hier, Here. hier und da tanzt jemand. Ja. Bild 3. Bild 3. Hier und da. Hier und da. Here and there. Hier und da. Tanzt jemand. Ja. Bild 3. Niemand langweilt sich. Niemand langweilt sich. 3. Bild 3. Da kann man nicht machen. Die Flasche und das Buch sind kaputt. Bild 4. Ja, da kann man nichts machen. Die Flasche und das Buch sind kaputt. Ja. Niemand und jemand. Zwei Wörter sind hier in diesem Text. Niemand und jemand. Man, jemand und niemand stehen für Personen. I'm in the yellow box below the exercise that we just did. Die Pronomen. Die Pronomen man, jemand und niemand stehen für Personen. Alles, etwas, was, nichts stehen für Sachen. Diese Pronomen stehen immer im Singular. Immer im Singular. Jemand is someone, etwas is something, but etwas you can also shorten it to was, informally, was. Ich möchte was essen. It's not a question. I'm not asking myself what I want to eat, but I'm saying I would like to eat something. Ich möchte etwas essen. That etwas in spoken language can be shortened to ich möchte was essen. Okay. Endungen bei niemand, jemand. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe die Karten jemandem gegeben. So you can either use the same as der, die, der, den, dem, those endings with niemand and jemand, or you can leave it without endings also. Both are correct. Then there is a small purple box, gut gesagt, was oder etwas. Hast du was? Hast du was? Have you what? Yeah, have you what? No. Is equal to what? It's given, no? Ja, zum Beispiel Lakshmi Priya. Hast du was? Ja, I'm asking you. Geht es dir nicht gut? Nein, ja. Was hast du denn? Ja, ich habe eine Erkältung. Haven't done common ailments? So, hast du was? Ja, eine schlechte Erkältung, zum Beispiel Erkältung. It's cold. Erkältung. Dann ist was. Ist was. Hast du ein Problem? Is something the matter? Ist was? Ärgert dich etwas? Is something bothering you? Ärgert dich etwas? Ich muss dir mal was sagen. Ich muss dir etwas sagen, eine wichtige Sache sagen. I have to tell you something. Ich muss dir mal was sagen. Ja? So. Und dann die letzte Übung, Nummer 6. Was passt zusammen? Bilden Sie Sätze. Kann mir bitte jemand helfen, zum Beispiel. Ja? Kann mir bitte jemand helfen? Wo ist das Mikrofon? Bei Aparna. Ja, lesen Sie Satz Nummer 1. Aufgabe 6. Kann mir bitte jemand helfen? Ja, kann mir bitte jemand helfen? Nummer 2. Da ist kein Mensch. Ich habe. Da ist kein Mensch. Ich habe. What is the meaning of kein Mensch? Aparna, what is the meaning of kein Mensch? Kein Mensch means no, like Mensch mind doesn't No? men
What is Mensch? Men. Like, no, like, What is Mensch? like, exclamation. Is it an exclamation? The word Mensch? Mensch, men. Human. Yeah. Human being. Men. So, But it doesn't. so kein Mensch means No men. No human. No human. No men. I don't. no one, no people, Oh. no human beings. So, which is the corresponding one in the column in the center? Niemand. Gesehen. Gesehen, ja. Noch einmal bitte. Da ist kein Mensch. Ich habe niemand gesehen. Gut, da ist kein Mensch. Ich habe niemanden gesehen. Ja, Ria. Ich sage jetzt nicht mehr. Noch einmal. Ich sage jetzt nicht mehr. Nichts mehr, ja. Nichts Ich sage mehr. jetzt nichts mehr. Ja. Geben Sie es weiter, Yatila. Wir können jetzt fahren. Wir haben. Wir haben. Wir können jetzt fahren. Wir haben. What is the meaning of the first sentence, Yatila? We can drive now. Or we can drive. We can go now. We can drive away now. We can go now. Now that we have done what? Seen everything. What is everything there? Ja, gut. Wir Noch einmal. haben- Wir können. Wir können jetzt fahren. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen. Wir können jetzt fahren. Ja. So in German the word for nobody is niemand. Any other word other than niemand? No. So I mean, for example, in this sentence you have da ist kein Mensch. What is kein Mensch? No man, no human being. Now, you want to say no human being is the same as nobody? Then you can say the same, yeah. So, you can say kein Mensch, you can say kein Mann, keine Frau, kein Kind, keine Leute, keine Menschen. All these are negation of people being there. But if you want to say the word for no one and nobody in German is niemand. Wo sind wir? Ja, Malvika. Kann man hier Tickets kaufen? Noch einmal lauter. Kann man hier Tickets kaufen? Ja, kann man hier Tickets kaufen? Und Amit? Hast du etwas im Rucksack gefunden? Ja, im Rucksack. Rucksack. Ja, hast du etwas im Rucksack gefunden? Ja. Hast du etwas im Rucksack gefunden? Okay. Also alles, etwas, jemand, Mann, nichts, niemand. Okay. Jetzt machen wir Schluss. Ja, das machen wir vielleicht morgen jetzt. Okay, ganz schnell. Wir müssen die Präsentationen auch fertig machen.